আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের দেখাবো TP-Link-এর 100 Mbps 8 পোর্ট সুইচ আনবক্সিং। তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। তো চলুন আমরা বক্সের চারিপাশটা ঘুরে দেখি। এখন আমি চাকুর সাহায্যে বক্সের পলিটি কেটে নেব। চাকুর সাহায্যে আমরা পলিটি কেটে নিলাম। এখন আমরা বক্সটি খুলে নেব। বক্সের ভিতরে আমরা প্রথমে পেয়ে গেলাম একটি ইউজার ম্যানুয়াল। তারপর রয়েছে সুইচটি, সুইচটি পাশে রেখে আমরা দেখে নিই বক্সের ভিতরে আর কিছু দেওয়া হয়েছে। রয়েছে একটি 5 ভোল্ট অ্যাডাপ্টার, এখন আমরা আমাদের সুইচের চারিপাশটা ঘুরে দেখব। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনাকে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভালো লাগলে লাইক দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।